హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం జీమెయిల్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. చూసండి, నా పేరు పవన్, మ్యూజిక్ లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మొబైల్ ఫోన్లో జీమెయిల్ ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ డన్. దాని తర్వాత యాడ్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. గూగుల్ అకౌంట్, హాట్మెయిల్, యాహూ. నేను ప్రజెంట్ అయితే గూగుల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాం కదా. సో ఇలా సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ వచ్చినప్పుడు కింద క్రియేట్ అకౌంట్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూడండి, అది క్లిక్ చేయండి. సో ఫర్ మై సెల్ఫ్, మీకోసం అయితే మీరు టైప్ చేయండి, లేదంటే చిల్డ్రన్స్ అయితే వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్. అప్పుడు నేమ్ మీకు నచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు నేనైతే అండ్ సాయి కుమార్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. 1992. మెయిల్. నెక్స్ట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన జీమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ టైప్ చేయలే అంటే మీ జీమెయిల్ ఐడి నేమ్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారో సో అలా ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి కుమార్ 123. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఆ పేరు కనుక ఉన్నట్లయితే దిస్ యూజర్ నేమ్ హ్యాస్ టేకెన్ అని చెప్పి వస్తుంది. 675. సో ఇక్కడ సాయికే 47737 వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మీకు నచ్చింది అలా ట్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి, మీకు నచ్చినంత వరకు మీ యూజర్ నేమ్, లేదా అదే కింద ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఏవైతే ప్రజెంట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో జీమెయిల్ ఐడీస్, అకౌంట్స్, నేమ్స్. సో సాయికే 47735 టైప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో నేను టైప్ చేసే పాస్వర్డ్ వచ్చేసి 9875632 DZA. సో సేమ్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే మీకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలి. నేను ఈమెయిల్ అకౌంట్ మీకు క్రియేట్ చేయడానికి జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతే ఫ్రెండ్స్, ఫార్మాట్. సో పాస్వర్డ్ అనేది ఈజీగా కాదు, టఫ్ పెట్టుకోండి పాస్వర్డ్. మీకు పాస్వర్డ్ ఎంత టఫ్ పెట్టుకుంటే మీకు అంత బెస్ట్ అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రీ. సో ఈ జీమెయిల్ అకౌంట్తో కూడా ఒకవేళ మీ ఫోన్లో లొకేషన్ కానీ మొబైల్ డేటా కానీ ఆన్ చేసి ఉంటే మీ ఫోన్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఇది బ్యాకప్ టు గూగుల్ డ్రైవ్, యాక్సెప్ట్. అండ్ టేక్ మీ టు జీమెయిల్ అడ్రస్. కాస్త రీఫ్రెష్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, రీఫ్రెష్. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే సాయికే 47735@gmail.com ఓపెన్ అయింది, క్రియేట్ అయిపోయింది అకౌంట్. టేక్ టు మీ జీమెయిల్. సో ఇక్కడ కావాలంటే మీరు ఇంకా ఫర్దర్ అకౌంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ యాడ్ అనదర్ అకౌంట్ ఉంది కదా, యాడ్ అనదర్ అకౌంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్. మీరు లాగిన్ ఐడి ఇందాక చూసారు కదా వెబ్సైట్, సేమ్ అదే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఇంకోటి వచ్చేసి మేనేజ్ అకౌంట్స్ ఆన్ దిస్ డివైస్, అంటే ఈ డివైస్లో ఉన్న అకౌంట్స్, జీమెయిల్ ఐడీస్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. అంటే నచ్చింది ఉంచుకోవచ్చు, లాగిన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా తీయాలంటే కూడా లాగౌట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఒక నెంబర్ తోటి కానీ జీమెయిల్ ఐడీస్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. కానీ మీకు పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ గుర్తుండాలి.
సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మీరు మీ ఫోన్ తోటి యూజ్ చేసుకొని జీమెయిల్ అకౌంట్ సింపుల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటే నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.